परमात्मने नमः। अथ गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी. നമസ്കാരം. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു സൺഡേ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്തി സാന്ദ്രമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മളൊരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു പോർഷൻ കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇതൊരു നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ. നമ്മളെല്ലാവർക്കും ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് കൊടുത്ത ഈ ഒരു ഗീതാ ഉപദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടെങ്കിലും പരിചയമുണ്ട് അല്ലേ. ഒരുപാട് ചിന്മയ മിഷൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത പാരായണം കോമ്പറ്റീഷൻസും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയില്ലേ, നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങളെ കുറച്ച് മുമ്പ് കേട്ടു സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലുന്നത്. അത് കുറച്ച് അത്ഭുതമല്ലേ. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനല്ല, ഇന്ത്യയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളാണ്, സിംഗപ്പൂരിയനാണ്. ആൻഡ് ഹീസ് എ ചൈനീസ് പേഴ്സൺ ആസ് യു ഓൾ നോ. ആൻഡ് ആൻഡ്രൂ ഇസ് വിത്ത് മീ. ഹലോ ആൻഡ്രൂ, സ്പെഷ്യൽ വെൽക്കം ടു യു. ആൻഡ് ഹലോ മാം. പേര് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പത്മിനി ചന്ദ്രശേഖർ. നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ வந்து Tamil. Yeah. Okay. My wonder is you, Andrew, because for Indians, we're so familiar with Bhagavad Gita, and at least our kids and our people know what is Bhagavad Gita. Maybe nothing inside it, but we just have an idea about. We Indians have an idea about what is Bhagavad Gita. But you are from Singapore. Yes. A Chinese person. Chinese. Yes. And what made you so, impressed with this, and what made you to learn this? I think I have to thank a friend from Hong Kong. He's a teacher from the Art of Living. Art of Living. Art of Living, based in Hong Kong. And he gave me a book, Bhagavad Gita, and it's translated into English. Okay. So I read it, and by the second chapter I'm hooked. Because I realized that it's a book about mind management. Okay. That is, when you're going through chaos and confusion in life, how do you, not to run away from all the challenges, but how do you get on with it with strength and with grit and with full clarity of the mind. Okay. So that was a good 6 years ago, so I've started that journey. 6 years? 6 years ago. That's wonderful. Okay. Yes, and so I've continued on to the journey. And so how difficult is you to understand Sanskrit? Because Sanskrit is one of the scientific language, one of the oldest language. So do you actually know how to read Sanskrit, or you have to translate? Yes, I do know how to read Sanskrit, and for the chanting, a lot of it is in English transliteration. Okay. So the sound that I make will be as close as what a native would like to make, I think. No, I must tell you, you have the, you don't look like someone who don't know Sanskrit who's speaking. Without seeing your face, if I'm hearing your chanting, it's perfect. Yes. Okay, while seeing you only, I was listening, is it correct or not? Yes. So, is it difficult for you, or was that easy? Initially, for the chanting is difficult. When you read the English translation of the Gita, it's easy. But then when you start reading the Sanskrit transliteration, and it's very difficult because it's all by syllabus. Okay. And the chapter, it's composed into 2 different meters. Okay. So when you're learning how to chant, then your vowels and consonants are very important. So all that will come with the picture. Okay. And I have this thirst to learn, and that's the reason why I went about and tried to seek a guru in chanting. Chanting, okay. And then you come up with her. And உங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் மேம், நீங்கள் வந்து எப்படி இருந்துருச்சு, வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சோ கற்றுக்கிறதுக்கு? முதல்ல ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் மெல்ல பண்ண வேண்டியிருந்தது. அப்படியா? ஓகே. மெல்ல, பட் ஹிஸ் கமிட்மெண்ட் அண்ட் சின்சியரிட்டி ஹேஸ் பீன் அமேசிங். ஓகே. Such a sincere student, and it was a pleasant surprise for me
that Chinese was so committed and sincere, and from the very beginning it has been a great joy for me to teach him. And I mean, he is inspired and he inspires me too. Okay ma'am, நீங்க வந்து தமிழ்நாடு. Okay, Chennai. Chennai. All the way from Chennai in Singapore, being a housewife, how come you end up to this, I mean, chanting? எனக்கு பேக்ரவுண்டில் எங்கள் வீட்லேயே அப்பா அம்மா நிறைய வந்து சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பகவத்கீதா, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமா, லலிதா சஹஸ்ரநாமம் இதெல்லாம் எப்பவும் சாண்ட் பண்ணுறது. வீட்டில் இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாமே ரிலிஜியஸ் இதுவாக தான் இருக்கும். சாண்டிங், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அண்ட் ஹிந்து ஃபிலாசபி அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் தான் நிறையா இருக்கும். அண்ட் அப்பா அம்மாலாம் எப்பவும் என்னை வந்து அந்த பகவத்கீதா லெக்சர்ஸ்க்கெல்லாம் கூட்டின்னு போவாங்க. இன்ஃபேக்ட் மை வெரி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் கீதா சாண்டிங் வாஸ், ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறபோது தூக்கத்தில் ஏதோ கனவு வந்து எழுந்து அழறும்போது எங்கள் அப்பா உடனே ரொம்ப லவுட் அண்ட் கிளியராக கீதா சாண்டிங் பண்ணுவார். அந்த ஸ்லோகத்தை கேட்டவுடனே அதுக்கப்புறம் நான் போய் படுத்துன்னு தூங்கிடுவேன். அந்த மாதிரி தட் வாஸ் மை வெரி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஐ ரியலி owe it to my parents to get me into Gita chanting and all the other Sanskrit scriptures. எப்படி நீங்கள் வந்து ஓகே உங்களுக்கு சாண்டிங் தெரியும், உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் தெரியும், அதுக்கப்புறம் 4 குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எப்படி இருந்துச்சு? நீங்கள் எப்படின்னா முதல்ல 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அந்த கீதா ஜெயந்தியில் ஐ பிகேம் பார்ட் ஆஃப் த கமிட்டி. அண்ட் அட் த டைம் வி யூஸ் டு ஸ்டார்ட் சாண்டிங் காம்படிஷன்ஸ் ஃபார் த சில்ட்ரன். அப்போது என்னோட டாட்டருக்கு நான் முதல்ல சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி she was a very inspired student, and she learnt and she did it very well. And over a period of time I thought மற்ற குழந்தைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு. ஸோ சின்ன குழந்தைலேருந்து ஆரம்பிச்சு அண்ட் தென் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ். அப்போது குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறப்போ அம்மாவும் பக்கத்தில் உட்காருவாங்க. தென் ஐ யூஸ் டு டெல் த பேரண்ட்ஸ், நீங்களும் சாண்ட் பண்ணலாமே, உங்கள் குழந்தையோட சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணால் குழந்தை ரொம்ப சந்தோஷப்படும் இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ அப்புறம் அம்மாவும் சாண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அந்த மாதிரி வந்து over a period of time what happened is now people of all age groups from the age of 5 until the age of 50 they have been chanting. And sometimes when I see the whole family chanting together, it's so heartening to see. Oh, nice. So இங்க வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கா? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. And for the past 20 years we have been conducting the chanting competitions. Gita Jayanti is a team of very very dedicated selfless volunteers who have been doing a wonderful job, and I am very blessed to be part of the team. And we have been conducting Gita chanting competitions, oratorical, essay competitions, and there are so many other activities in Gita Jayanti over a period of whole year, culminating in the Gita Havan. Okay. Other than Andrew, do you have anybody like any other than Indians you have? Other than Andrew? Other than Andrew, recently there is another Chinese student who has joined. And earlier I remember that we had even a Muslim student, a very small boy, who was very inspired, and then he told his parents, I want to join the Gita chanting competition. And his parents were quite encouraging. And he came and participated in the competition. நைஸ். ஸோ எப்படி இந்த ஜென்ரேஷனில் குழந்தைங்க எப்படி எடுத்துருப்பாங்க? இது வந்து கீதாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வருவாங்களா, ஆர் பேரண்ட்ஸ் வாண்டட் தெம் டு கம்? ஆமாம், முதல்ல சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது இட் இஸ் என்டையர்லி அப் டு த பேரண்ட்ஸ். பிகாஸ் த பேரண்ட்ஸ் நோ தட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த சைல்ட் டு லேர்ன் டு சாண்ட் த கீதா. அதனால அவங்க கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அண்ட் தென் தே கிவ் ஆல் த மோட்டிவேஷன், என்கரேஜ்மெண்ட். அண்ட் ஆஸ் அ டீச்சர் ஐ டூ மை பார்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக, அண்ட் த சில்ட்ரன் நோ தே மீட் all the other like-minded children, and they make good friends also, and they enjoy chanting. Over a period of time what happens slowly, when they grow up a little, when they become teenagers, they become curious about the meaning, and they also join the oratorical and essay competitions, and that makes them go into the meaning of the verses. Appo adella vandu they refer to so many books on the Gita, because that competitive spirit is there, and because of that they learn more and more. Yeah. So for you, Andrew, how do you find, I mean, Andrew ku vandu Sanskrit theriyadalla. So Sanskrit theriyama when he learns Gita, is it difficult to understand the meaning of that? The meaning is not hard to understand because I have the English translation. Okay. And because I'm not a native speaker, I do not speak other languages, and I don't speak Hindi. So usually what I would do is that for the chapter, when I prepare for the competition, I will read the meaning, English translation. But then when I start on the chanting itself, it's just the sound. Okay. Yeah, because I'm not a native speaker, so it's just memorizing by the sound. Super. And when we did the competition 3 years ago, it was chapter 11. So I think I started on a tough chapter. So you, he'll learn it by heart? He learned it by heart. Okay. So yes. You can do it without looking anywhere?
For the competition, yes. So they have to how memorize people it. எப்படி இருப்பாங்க அந்த ஜட்ஜஸ்க்கு எல்லாம் இவரை பார்க்கும்போது ரொம்ப பார்க்கும்போது everybody is so surprised, and it is such a pleasant surprise for them, and and it's inspiring all the other the Indian students. And then they think, I mean, here is a Chinese student who is chanting so well, and then they get inspired to learn more and more. Very nice. So, is it difficult to get all this, study materials like Gita and translation, everything over here? Study materials la nariya irukku. There are so many study materials, commentaries by Swami Chinmayananda and by Sri Ravi Shankar. So many other great masters, I mean, selfless masters who have given us so much. All the resources are there, and it's a wonderful thing. Super. And what do you think the relevance of learning Gita in this, modern, the modern situations are not that well everywhere, right? So, what do you think the relevance and importance of learning Gita, the new generation? Yeah, the Bhagavad Gita is very relevant at all times for the whole of mankind, but especially in today's world, where there are so many choices, lot of resources, distractions, so much of freedom. Everything is there. With all that, there is a lot of confusion and unrest, and anxiety is also there. And we have to turn to something to get an answer to all our questions, and Bhagavad Gita is the best resource to turn to. True. And it's a blessing from Lord Krishna to the whole of mankind. And in today's world, it is much more relevant than at any other time. Moreover, being religious, I think Bhagavad Gita is something which gives, kids a super confidence, right? Confidence, and Yes. they lead them how to live. Yes. Moreover, I don't think like Ramayana and all, Bhagavad Gita is not so much into religious. It's a general advice. Is it? Because it's not religion based. It is for the whole of mankind. So a person can belong to any faith. Yeah. But it gives the answers to a person who is confused, who is a bit caught in a situation. Yeah, that is what Lord Krishna was doing with Arjuna also. Yes. So, how about you, Andrew? All your confusions are done? Not like that. Whether it helped you to overcome your confusion? Because the thing about the Gita is that 18 chapters altogether, and you can find yourself in different chapters. Okay. And every chapter they have different knowledge for different people, because we all come with different personality and with different habits. Okay. And for me, I think I'm more intellectual because of the Singapore education system. We like to think. So to come on the path of knowledge, which is mentioned in the Gita as well, chapter 13. Did it give you more maturity? Yes, it does. Okay. And it helps you to deal with life difficulties. Okay. Because like Arjuna, he wanted to run away, but this is going to start. The war is going to start. You're not going to run away anymore. Yeah. So as Krishna is a good friend, I was just telling him that, hey, look, I'm just going to tell you what you're going to do next, and you're just going to follow my instruction and just do it. But then it took him 18 chapters to convince him. Fight for the war. At times. Yeah, it could have stopped like in that, chapter 2 or chapter 3, but he was confused. That's why Krishna, as the Lord, he has to go on 18 chapters, and then say that, hey friend, you can't run anymore, just surrender everything to me, surrender to the divine, and just fight the war. I think you would have, many people would have asked you, like, why Bhagavad Gita, from your community, maybe, right? Yes. Yeah, we Indians won't ask, but your people would have asked you, right? Yes. Why Bhagavad Gita? You have many other things to do. I know. The first time when I read the book, I don't know, there's just a very close relationship or association with the book I could understand. And I think that 6 years ago, I was really, really confused, like all corporate people. Yeah. So I was seeking for a purpose in life and meaning in life. Then I realized that it's not about running away. So the whole book is about describing that. And Krishna didn't say that, go hide in the Himalayas and meditate, No. He said that, even the material world is okay to be challenged by all that, so long as you have the peace and serenity within. And I think that speaks to me, because in Singapore, in this modern society, I have to work. You have to. I have to pay my rental and everything, so I have to work. I can't run away. Yeah. So in doing that, how do you maintain your peace? I think that's a key message that's coming out from the Gita. So it gave you peace of mind, more. A peace of mind. Okay. And also to tell me that,
that the knowledge is as relevant today as 5,000 years ago. Because I think the world right now is really complicated. More people are confused, there are more choices, and you know, and that this message from 5,000 years ago is like a thunder right now. Yeah. Like, wake up, you know. Yeah. And I would say that maybe Christian or Buddhist or Jainism, you know, the Jains, they will have other sources of knowledge or scriptures to go to. But I'm very thankful that, you know, this pristine and this great knowledge is kept within the Indian culture, and especially from, you know, Hindus. They're keeping the culture alive. That someone from me, from a different race, different cultural background altogether, that I can receive the knowledge, and in translated English that I could understand, and that I'm very grateful. Good. சிங்கப்பூர்ல வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? சிங்கப்பூர் வந்து 30 வருஷம் ஆகுது. 30 years ஆச்சு. கல்யாணம் பண்ணி இங்க வந்தேன் உடனே. அப்ப இங்க வந்து how was your journey here in this Gita chanting? It's wonderful. I mean, actually from in the very beginning, நான் வந்துட்டு ஒரு 2 வருஷத்துல வந்து ஹிந்து சென்டர்ல போய் I became active in conducting Hinduism classes for children. அப்படி தான் என்னோட ஜேர்னி ஆரம்பிச்சது. And I was also taking care of the women's wing in Hindu Center. And அதுக்கப்புறமா வந்து I joined Art of Living and did the basic and advanced courses with Guruji. And I became active with the Chinmaya Mission after some time. அதில் வந்து பாலவிஹார் கிளாஸஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி that was a very rewarding journey. And then so like this, no, I got more and more involved with chanting and with teaching children. And அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி Gita Jayanti, almost from its inception, அதில் வந்து I became actively involved. And I have had the good fortune to associate with very, very great people. And so that way I started teaching Gita, as I told you, to my daughter and to the other children also. At the time, முதல்ல வந்து 1-to-1 class இருக்கும். அப்போ then the students have to come all the way, அந்த மாதிரி இருக்கும். Then I thought, why not, you know, make it a Skype class or WhatsApp video, which is very easy for the students. இப்போ நீங்க வந்து ஆன்லைன் கிளாसेस கூட பண்ணுவாங்களா? ஆமா, எல்லாம் இப்போ all classes are only over Skype or no WhatsApp video. That makes it very easy for the students also, because now they have so many activities. And it's a mutually convenient time நம்ம fix பண்ணிட்டு we have the classes, and they find it very easy. And what I do is, you know, I provide a Gita chanting aid. So chant பண்ணி repeat பண்ணி அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு அதை வச்சு அவ கொஞ்சம் they will practice with that, and then they will attend the class. Very nice. And slowly over a period of time I help them to polish their chanting. And when the competition time comes, they become perfect. Very nice. So yeah, nowadays இப்பெல்லாம் எல்லாருக்கும் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு. டிராவல் பண்ணி வரணும், அதுக்கு ஒரு டைம் வேணும், அதுக்கு you know dress பண்றதுக்கு ஒரு டைம், எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் வேணும். இப்போ அம்மாக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். வீட்டை விட்டு குழந்தைகளை ட்ரெஸ் பண்ணி அழிச்சு போகாம வீட்டில் உட்காந்துட்டே எனி டைம் உடனே கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். Nice. Because nowadays it works. Okay, முன்னாடியெல்லாம் நம்ம வந்து it's like Gurukula Vidyabhyasa, you have to sit, your teacher has to sit, but nowadays we have to grow up to the you know while the situation goes. And we are using the technology in the best way. Very nice. Okay, இப்போ வந்து what are the competitions which is going on around the year? Yeah, around the year we have Gita chanting competitions, oratorical competitions, essay competitions, and over and about that, now we have so many other activities. Like Krishna Manjari is there. It's a cultural program of Gita Jayanti. It happens once a year, and various organizations send their artists, dancers and singers, and the theme is the Bhagavad Gita. Super. Revolving around this theme, so many organizations come together and then they perform. Super. And it's there is also a main artist from India. We invite from overseas, and they come and perform for us. And we have the Gita Forum, where we get eminent people from abroad, from India and other countries as well, to come and address the audience here on the relevance of the Bhagavad Gita in the modern times. Super. And similar subjects. So you're doing a lot of activities over here, right? Yes, and we have art competition for children on the theme of Bhagavad Gita. They do painting and drawing, and that's really inspiring for the very, very small children. Super. Especially. And how about your family? I didn't ask you about your family. Who all are at home? Yeah, I have 2 daughters. My elder daughter, she used to participate in the chanting and oratorical essay competitions every year. And she was very happy to win prizes
almost every year. Okay. And no, and my younger daughter also, she followed suit, and she's also into Gita chanting, and she enjoyed writing essays on the Bhagavad Gita. Even when I tried to help her, she used to say, no, I want to make it my own. No, you can just give some points, but I like to do it in my own way. Like that. Okay, husband? What is husband is working for a trading firm here. Super, okay. Yes, and we are citizens here. So you are settled here since last 30 years. Yes. உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சது இன்னொரு ஆளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, அவரோட லைஃப்பில் வந்து இன்னொரு லைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அது வந்து பெரிய விஷயம். ஐ மிஸ் தேங்க்யூ ஃபார் தட் அண்ட் thanks a lot. And this is a good job you're Thank doing. you very like long live, stay blessed. முடியல மேம், உங்ககிட்ட இருந்து இன்னும் வேணும் எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் உண்டு நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் உங்ககிட்ட, அது வந்து கொஞ்சம் எங்களை லைக் வியூவர்ஸ்க்காக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? பகவத்கீதா சாண்ட் பண்ணுறபோது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வி ஃபீல் தட் மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காமாக ஆகுது. வி ஃபீல் வெரி பீஸ்ஃபுல் அண்ட் வி ஆர் ஏபிள் டு ஃபீல் the beautiful divine vibrations around us, and over a period of time automatically we also develop devotion towards the Lord. கடவுள் பக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே வருது மனசுக்குள்ளே. அப்போது அந்த கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுகிறம்போதோ கிருஷ்ணரோட மகிமையை பற்றி கேட்குறம்போதோ மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, அமைதியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது கஷ்டம் வரும்போது உடனே நமக்கு வந்து வாயில் அப்படியே கிருஷ்ணா நீ தான் பார்த்துக்கணும், உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு. அதுதானே பகவான் சொல்கிறார். உன்னோட கஷ்டம் எல்லாத்தையும் நீ வந்து என்கிட்ட வந்துடும், உன்னோட மனசை உன்னோட எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட கொடுத்துரும், நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன், உன்னோட உடமையை பார்த்துக்கிறேன், உன்னோட இதை எல்லாத்தையுமே நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சாதாரணமாக சொல்லலை, வாக்கு கொடுத்துருக்கார், ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கார். இதுக்கு மேலே நமக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு இந்த உலகத்தில் எதுவுமே வேண்டாம் நமக்கு. அதை நம்ம சாண்ட் பண்ணுறபோது இது பண்ணுறபோது எல்லாத்தையும் சகலம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்து அப்படின்னு அவரோட காலடியில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, உன்னோட டியூட்டியை நீ பண்ணு, பாக்கி எல்லாத்தையும் என்கிட்ட விட்டுரும். இந்த கர்ம பலம் அப்படிங்கிறது ஃப்ரூட் ஆஃப் ஆக்ஷன், அதை பற்றி நீ கவலைப்படாது, அது நான் பார்த்துக்கிறேன். ஆனால் நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேறெவர் யூ ஆர் பிளேஸ்ட். நமக்கு வந்து எவ்வளவோ ரோல்ஸ் இருக்குது. அம்மாவாக இருக்கும், சிஸ்டராக இருக்கும், டாட்டராக இருக்கும், ஒரு இடத்துல எம்ப்ளாயியாக இருக்கும். நம்மளோட எல்லா ரோல்ஸ்லேயும் எது நம்ம கரெக்டாக பண்ணணுமோ, நியாயமாக எது பண்ணணுமோ அதை பண்ணிவிட்டோ, பகவானே என்னை மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணணுமோ என்னோடய டியூட்டியை பண்ணிட்டேன், ஐ ஹவ் டன் மை டியூட்டி. ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கிறதோ அதுக்கு என்ன எனக்கு கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் நீ கொடுக்குற பிரசாதம், அதை பிரசாதமாக நான் ஏற்றுக்கிறேன், நீ என்னை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் சரண்டர். அது நமக்கு வந்து டியூட்டி பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு உரிமை இருக்குது. அதை பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன கிடைக்கிறது, பலன் என்ன கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது அதை கேட்குறதுக்கு நம்ம வந்து கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம அவர்கிட்ட கடவுள்கிட்ட சரண்டர், கிருஷ்ணர்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ அவர் கொடுக்க போகிறார், கர்ம பலன்கிறது அவர் கொடுக்க போகிறார். அதை நம்ம ஏற்றுனது பிரசாதமாக பிரசாத புத்தி அப்படின்னு தான் சொல்கிறது. இந்த பிரசாத புத்தி இருந்ததுன்னா மனசு வந்து கவலைப்படாது. இப்போ கடந்து போனதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம், இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகிறதுன்னு கவலைப்பட வேணாம். எப்படின்னா ஒரு சின்ன குழந்தை உலகத்தில் பிறந்த உடனே அம்மா நமக்கு பால் கொடுப்பாங்களா, நம்மளை பார்த்துப்பாங்களா அப்படின்னு கவலைப்படுறதில்ல இல்லையா, வெறுமனே அழுவும், அவ்வளோதான். உடனே அம்மா ஓடி வந்து குழந்தைய வந்து பார்த்துக்கிறா. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிவிட்டோம், எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல். எதாவது கஷ்டம் அப்படின்னா உடனே அவர்கிட்ட போய், இப்போ வந்து மனுஷால்கிட்ட போய் வந்து எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. சுவாமி சின்மயானந்தா சொல்லுவார், டோன்ட் பி அ பெகர் இன் திஸ் வேர்ல்ட். நோ, எனக்கு அது வேணும் இது வேணும், யூ லவ் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லவ்வை கேட்க வேணாம், அது கேட்க எதுவுமே கேட்க வேணாம் யார்ட்டையுமே. நம்ம டியூட்டி என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிவிட்டு பகவான்கிட்ட கேட்டால் அவர் என்ன வேணுமோ நமக்கு கொடுப்பார், எப்போ கொடுக்கணுமோ அதை கொடுப்பார். ஆனால் இந்த ஸ்ரத்தா அப்படின்னு சொல்கிறது சான்ஸ்கிரிட்டில், ஸ்ரத்தாங்கிறது சாதாரண ஃபெய்த் இல்லை, இட் இஸ் சுப்ரீம் ஃபெய்த். சுப்ரீம் ஃபெய்த் அப்படின்னா என்னென்னா, என்ன நடந்தாலும் சரி, என்ன ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருந்தாலும் சரி, என்ன கஷ்டம் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் சரி, அதனால் அதுக்கு கலங்காமல், ஆனால் எனக்கு என்னோடய பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார், அவர் என்னை காப்பாற்றுவார், அவர் இருக்கிறபோது நான் எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அந்த அசையாத நம்பிக்கை, மாறாத நம்பிக்கை, அது பேர் தான் ஸ்ரத்தான்னு பேர். இப்போ வந்து நிறைய லாங்குவேஜஸில் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்குது பகவத்கீதாவில். ஆனாலும் சான்ஸ்கிரிட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். ஏன்னா தட் இஸ் தேவ பாஷா அப்படின்னு சொல்கிறது. அது வந்து ஒரிஜினலில் ஒரு சாங்டிட்டி இருக்குது. என்னென்னா அதை அப்படியே எக்ஸாக்டாக அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இன்னொரு லாங்குவேஜில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா there is something special about Sanskrit. அதனால that is why Gita chanting is very very important. நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மீனிங்க்கு டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கலாம், வேறு எந்த லாங்குவேஜில் வேணால் படிக்கலாம். பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு லேர்ன் டு சாண்ட் த கீதா. ஏன்னா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் சில கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு மனசில் வரும். ஸோ நம்ம சொல்கிறோம், சில பேரை வந்து எந்த பதிலும் எதிர்பார்க்காம நிச்சலனமாக மனசை வச்சுட்டு
சில பேர் வந்து அவங்க டியூட்டியை மட்டும் போயிட்டு மனசு வந்து சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்கும். ஜாஸ்தி எதுக்கும் ஆசைப்படாமல், விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல், லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ், அவர்ஷன், அட்டாச்மெண்ட், இது இப்போ டிப்ரெஷன் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அது வந்து அவங்க வந்து அந்த பகவத்கீதா பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அவங்கள வந்து நம்ம வந்து கர்ம யோகி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து பக்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம். பக்தின்னா டிவோஷன் ஃபார் த ஹையர், டிவோஷன் ஃபார் த சுப்ரீம். அது மாதிரி சில அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த சான்ஸ்கிரிட்டில் சாண்ட் பண்ணுறபோது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு மனசில் வரும். பிரசாத புத்தி அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம வந்து நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் படிக்க வேண்டாம். இந்த பிரசாத புத்தி அப்படின்னு சொன்னால் சரி இந்த மாதிரி எனக்கு நான் இந்த மாதிரி எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி நடந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குழந்தை அம்மாட்ட போய் சொல்லித்தானே உடனே அம்மா சொல்லுவாங்க சரி பகவான் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரோ அந்த பிரசாத புத்தியோட எதுக்கு. இப்போ காம்படிஷனில் கூட குழந்தைகள் போய் சாண்ட் பண்ணுறது, நான் நன்னா தானே சாண்ட் பண்ணேன் எனக்கு ஏன் ப்ரைஸ் வரல அப்படின்னா சரி பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார், எது வந்தாலும் அதை வந்து பிரசாத புத்தியோடு ஏற்றுக்கோன்னு சொல்லியிருக்காரா இல்லையா. ஸோ அதனால் அப்படி நீ இரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அம்மா. அது மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி so many concepts now we learn when we chant the Gita. So that is very very important. So we would encourage all the viewers to learn to chant the Bhagavad Gita and understand the meaning. Not only that, reflect on the message of the Gita and see on a day-to-day basis how to apply it to the daily life. And over a period of time நம்ம apply பண்ணும்போது automatically there will be a transformation. So in my own life I am seeing over a period of time, ஸோ முதல்ல நம்ம வாலண்டரி ஒர்க் பண்ணுறபோது கூட நிறைய கொஞ்சம் செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் இருக்கும் நமக்கு. ஆனால் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்லோலி தெர் இஸ் அ ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் த செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்ஸ் டு கைண்ட் ஆஃப் செல்ஃப்லெஸ் ஆட்டிடியூட். ஸோ இந்த பூமியில் நம்ம பிறந்ததுக்கு நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணணும் நிச்சயமாக. இல்லாட்டா சரி நம்ம இப்போ டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லோரும் தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் அபவுட் பீயிங் பார்ன் அண்ட் லிவிங் அண்ட் தென் லீவிங் த வேர்ல்ட். ஸோ வி ஹேவ் டு கான்ட்ரிபியூட் சம்திங் வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங் இன் ரிட்டர்ன், அண்ட் தட் இஸ் as an offering to the Lord, because நரசேவா இஸ் நாராயண சேவா. நம்ம மக்களுக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு பண்ணுறது அந்த மக்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் சேவா ஃபார் த லார்ட், கடவுளுக்காக பண்ணுற சேவை. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் தென் அந்த ஒரு ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கிறது. ஸோ ஆல் திஸ் ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு த கீதா ஜெயந்தி ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் கிவிங் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சர்வ் த லார்ட் in these ways.